This is a new type of webinar in Spanglish. I speak English y un poco de español, pero tengo Noah aquí, and Noah is going to help me translate. Ok, te voy a ayudar a traducir. Hola, Elena. Hola. Hola a todos. Elena, can you introduce yourself in Spanish and then Noah will translate to English? Ok. Pues hola, yo soy Elena. En las redes sociales me conocen como Elena Nubes. Empecé hace ya un año y medio o así a compartir mis recursos porque, sobre todo es porque ya que pierdo el tiempo en hacerlos, pues que pueden llegar a otros maestros y a otros alumnos. Y bueno, estoy trabajando en un cole de Tenerife, de las Islas Canarias, que se llama Princesa Tejina. Doy clases a los niños de 5 años, aunque también doy inglés algunas horas, English as a Second Language, y utilizo un montón Genial y a los niños les gusta mucho, se motivan un montón con los juegos de Genial y suelo utilizarlo mucho en mis clases para hacer la asamblea, para hacer breakouts, juegos así de como doble, lince, que después los vamos a ver. Y bueno, también quiero hacer mención a Sandbox, ¿no? Porque muchos geniales que los hago con el equipo de Sandbox, que le da una funcionalidad extra y con feedback a los geniales. Maybe we can share some of her social media but I know Elena is she's on Genially. She's created a lot of Spanish content. I think, yeah, for students learning Spanish. She teaches preschool 3 to 5 or kindergarten. But yeah, she has a lot of content, so we can share the links from her Genially. And yeah, today we will share Elena's content in the chat, so you can take it from there. I have a question for you, Elena. Why did you start creating content for other? Is it for you or is it for other teachers? It's for me, es para mí, but I want to share to other teachers because I spend my time and it's okay if they can use it and the kids can use it as well. Nice. And the teachers who use your content today, they are in Canary Islands and Spain and in South America? Yes, all the Spain, also South American. There are a lot of South American and other countries as well. Okay. Because some of my geniales are traduced to other language. So teachers can teach Spanish, French, German, other languages? Yes. That's awesome. Okay. I teach French on Thursdays also, so I can definitely use your content. I'm excited about this, Elena. Thank you. Awesome. Okay, great. So we're going to start with a short 90-second video that shows how to get started with Koala. Vamos a mostrar un video que muestra a ustedes cómo empezar con Koala. Es un video corto y lo siento, este video está en inglés, pero Noah te guiará a través de los pasos en español ahora. Puedo ayudarle yo también a Noah. Ok, sí. Después del video voy a demostrar. Sí. Vale. We built Koala for online teachers, and we want to help online teachers who use Genially slides with students remotely. Sí, es que hicimos Koala para los maestros online y queremos ayudar a poder usar Genially en nuestro navegador compartido, así se llama. And it's especially valuable when you have Genially interactive content and your students have iPads, because in Koala Go, we will show you today that students can drag and drop components on their touch screen and you can interact at the same time. Sí. Entonces, si tu estudiante tiene iPad y tú tienes MacBook o algo así, puedes usarlo al mismo tiempo. So, el estudiante puede hacer cosas al mismo tiempo que tú también drag and drop, algo así.
Sí, es como que tú compartes la pantalla desde el browser, no me sale en español, de Koala, y los estudiantes pueden usar tu pantalla, o sea, realmente en su iPad o tablet pueden ellos tocar y manejar el genial que tú le estás compartiendo. Cool. Noah, do you want to get started with a demo? Yes. And maybe we can encourage everybody watching right now who wants to get started with Koala to follow the steps that Noah will show. Ok, sí. Entonces, todo el mundo puede hacer conmigo lo que yo hago y para empezar con Koala. Entonces, primera cosa es venir aquí, este enlace teachwithkoala.com, y vas a llegar aquí y puedes hacer clic aquí, Open Koala Go en browser. Sí. Ok, y yo ya tengo mi account, mi sesión, entonces ya estoy aquí, pero para ti va a ver registrarse. Entonces ya tenemos un poco en español, pero todavía hay cosas que no hemos traducido, pero vamos a tratar de hacerlo. Ok, entonces aquí normalmente yo uso Google, entonces Google aquí, pero también puedes usar otra cosa con email aquí. So Google. Y para mí, porque yo solo tengo un account de Gmail, me voy a entrar así. Ok, y aquí tengo mi primera actividad, así se llama. Y puedes hacer invitar estudiante aquí. Y este va a empezar el clase. Y puedes ver que tengo mi video aquí. Y con este enlace puedo enviar a mi estudiante y pueden, no sé, si alguien quiere venir conmigo en mi clase, puedes hacer clic aquí, pero si no hay, si nadie quiere, está bien. Pero después de eso, por ejemplo, aquí puedes dar premio a tu estudiante como papel picado o también, Serpentina. sí, y ¿qué más? Ok, este aquí, navegador compartido, es lo que estábamos hablando. Pues abrirlo. Y aquí la primera vez que lo abres, vas a ver, puedes ver aquí el marketplace que tenemos. Y aquí puedes buscar Elena y creo que aquí, voy a aceptar a Xavier. Javier. Javier, ok, sí. Ok, entonces ahora tengo aquí a Javier. Y puedo control. Ahora solo yo tengo control, pero aquí tú y Javier. Y ahora Los dos pueden manejar el ratón. sí, entonces no hago nada, pero Javier puede type. Hola, soy Javier, sí. Y aquí también si estás en Europa o tiene estudiantes en Asia, puedes cambiar aquí para que es más rápido y se siente mejor con el navegador. Y si tiene problemas, puedes aquí help y se puede ayudar. Y también tenemos aquí, puedes escribir en el navegador. Sí. Y eso. Ok. ¿Algo más, Javier? No, I think this is good. So, yeah, Elena recently added some of her fantastic Genially creations on the marketplace. So, and there is more coming. But maybe, Elena, do you mind sharing your screen and showing us a little bit about your latest creations? Vale, sí. Vale, pues abro el navegador compartido. Y escribiendo aquí mi nombre, aparecen unos recursos que son los últimos que he creado sobre las abejas, porque es el proyecto que estamos llevando ahora
en el colegio y hice una asamblea para enseñar un poco, bueno, para las rutinas de primera hora de clase y también pues unos juegos relacionados con las abejas, como por ejemplo el juego del lince, que es un juego en el que necesitas tener como un ojo de lince para buscar la imagen que te va apareciendo en este circulito. Entonces, cuando le vas dando aquí, te aparece la imagen y tienes que intentar buscarla. Y si no está, pues vuelves a hacer clic y consiste en ir buscando la misma hasta que finalicemos con todas. También, si fallamos, tenemos aquí 3 vidas. Entonces, si fallamos alguna, nos quitaría las vidas. No sé si tenéis alguna duda más del juego. Si hemos fallado todas, pues nos dice que algo está mal y podríamos volver a intentar. ¿Enseño también la asamblea, Javier? No. Vale. It's so easy. You only have to match this picture with one of these. And also we can see the bees assembly. So Elena, I have a question for you. So you use this in your classroom also with your students, and you open this on your computer and they have their own tablet on their desk and they can interact with? No? In a whiteboard, in an interactive whiteboard. Pizarra interactiva, yes. Oh, okay. Your students have interactive whiteboard? Yes, in Spain, we have an interactive board in all the classroom. Also, we have tablets. Okay. Yes, they can play the games in the tablets. But for example, the assembly, we do it together in the big one. So we choose a bee, elegimos una abeja, y esa abeja nos aparece. It appears in all the slides. These are for the routines. Para las rutinas, tengo un niño con TEA, with special needs. Y esto pues le refuerza el saber qué vamos a hacer. El calendario, qué día es hoy y el tiempo. And Elena, tenemos una pregunta de Cynthia. Cynthia is asking, the whiteboard is in front of the class, right? Yes, in the middle. I have in the middle. So you have a class like this and a big whiteboard, and yes. Kids can stand up, walk to the whiteboard, and interact with it. Yes, I have a little helper. Each day is one of my students. So they do the assembly. Okay. One day they do the assembly. But of course, the content that Elena is showing today is also really great if your students are remote students and they're in different places. It can be used both for in-person or for remote classes. Yes, for example, when a kid is ill, I send the generally, and they can do at home as well. This is a poem. I have this one the same in English as well, because when I teach English, I use it for English. And here we count the boys and the girls that have come to school today. Here you can create, this is a game, you can create a flower and an insect with the dice. So they can take the pencil and create an insect or a flower using the things that appears in the dice. And here you choose a word, for example, bee.
is like the special work of the day. And you just have to spell the words, say how many words, syllables. You have to play with subtract and restas. How do you say restas? No, subtraction. A subtraction? Subtraction, yes. So you have 10 bees and 8 went for honey. They have to count. Those bees are very cute. Thank you. Sí, se mueve bien. And then when they check, you can change the number. If you can see here, you can change the number. So 1 go for honey. It sounds if they do good. And here for pay, you have here the money, and when you pay, and you can also change the number. Puedes cambiar el número, so they can do a lot of time. Here is to write the name of the picture, and here you have to choose a background, and then you have to describe. And you can move the bee. And here are all the games that I made. And this is all. Oh, wow. Son enlaces que van a traer. Okay. Yes, if you press here. Oh, wow. Wow, nice. They love this game. Okay. Because they get me fall in the water. So it's so funny. Es muy divertido, les encanta. And so, Elena, you keep creating every week new content? I try, but sometimes it's a lot of work. Yes. Porque ya tiene muchos recursos, ¿no? Tengo muchos, sí. Sí. Como ya llevo más de un año, entonces, por ejemplo, para Easter, Halloween, Christmas, para fechas así, uso los mismos. Ok. Entonces, queremos mostrar cuántos recursos tienes para que puedan ver que... Vale. Are they all on Marketplace Sav, do you know? Or not yet. We have some activities from Elena on the Marketplace, and we will soon add more. Sí, envié los de piratas, pirates. This is like a breakout and assembly with the pirates themes. Pirates assembly. That must be very successful with kids. Yes, they love. Yeah. Also, I have other for summers, Waters Day, Easter. I have a lot of from Easter. Some videos and then some games. Double Easter egg hunts, find the Easter eggs. Wow, okay, nice. Yeah. Y es importante decir también que pueden usar cualquier enlace en el navegador compartido. So, todavía no tenemos en el Marketplace, pero todavía puedes usar todo el Internet en el navegador. Sí. Noah, I have a question for the community of people watching us on Zoom and on Facebook. Are you all teaching at school, or are you also sometimes teaching online with a kid that is far away? Entonces, ¿quién enseña online y quién enseña en colegio? Porque creo que es la primera maestra que conozco que usa Koala en colegio, Elena. In Spain, we work at the school. Okay. Yeah. Yes. No. In United States, are they teaching at the school or online? Online, usually. Yeah. Sé que mi madre lo usa a veces
en el colegio también. Sí. Entonces, si hay cosas que necesitan para enseñar en el colegio, queremos saber y podemos ayudarles a crear lo que quieren en Koala. We have answers so Cynthia says, I only teach online, but in a country that is different than mine. Okay. Elizabeth says, enseñanza en el colegio. And Maria says, normally in a classroom. Okay, awesome. Elena, what are you planning to work on in the next few months? What type of content will you be creating? I don't know, because in Spain, we finished the school in June. So we don't know the topics that we are going to work in next school year. So we are speaking about, but we don't know. The topics change every year? Yes. Oh, okay. This year we did music, pirates, and bees. Okay. In Spain, so next year, music, pirates, and bees. That was the topic. Yes, música, Okay. piratas y abejas. Okay. And the next year, we don't know. Okay. We start in September. So you will know in September the topics? Yes. Yes. Okay. That's really great. Really great. And is it the same topics in other countries, or is just for Spain? No, only for my school. Oh, It's a school. It's a school work. Some topics depend of the needs of the students, or the topics that motivate more the student. Yeah, it's very smart to have topics, and then you can use the bees to do subtraction classes, and Yes. it's very smart. Your content is really, really beautiful, Elena. Yeah, it's amazing. Thank you. Gracias. Yeah, so to remind you, if the benefit of Koala is that you can have the marketplace and you will soon be able to find more content from Elena, and then you can open Elena's content in the shared browser and interact with your student at the same time. And if you have more students, you will see that you can give them independently control, even if they are working remotely. Sí, que pueden trabajarlo de forma online, de forma remota, a través del navegador compartido, que eso está muy bien, porque con Meet o por aquí por Zoom no podrían interaccionar a la misma vez que el profesor. Awesome. So, by the way, if you want to join the Koala community, we have a Facebook group for Koala teachers. It's called Koala Teachers Family. Sí, deberíamos compartir algunos enlaces, creo. Ok, tenemos Facebook. Pero si quieren hablar con nosotros, también pueden usar tu account, abrir una sesión y hablar con nosotros con el botón de help que tenemos ahí. Elena, if the community wants to have access to you and your updates, what do you recommend? Should they go to your Instagram, your YouTube, your website? What do you recommend? Facebook or Instagram. Elena, thank you so much. It was really a pleasure to have you. I know you were a little bit anxious about this webinar in Spanglish, but I hope it went okay, and I hope we can invite you again in the future. Y muchas gracias todo el mundo para llegar. Sí. Muchas gracias a mí también por invitarme, y espero que les gusten los recursos a todo el mundo. Thank you everyone. Thank you. Okay, bye. Adiós.